TDS Topografia, Serviços e Obras. Episódio 17. Neste vídeo eu apresentarei representações gráficas em 3D do Google Satélite e em 3D coloridas do relevo do Pico da Neblina, localizado no norte do estado do Amazonas, na Serra do Imeri. É o ponto mais alto do Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O nome origina-se do fato de que o topo da montanha fica encoberto pela neblina a maior parte do tempo. Seu ponto mais elevado está a 2.995,30 metros de altitude. E agora, vamos para o vídeo. Episode 17. In this video I will present 3D graphic representations from Google Satellite and 3D color representations of the relief of Pico da Neblina located in the north of the state of Amazonas, in Serra do Imeri. It is the highest point in Brazil, according to data from the Brazilian Institute of Geography and Statistics. The name originates from the fact that the top of the mountain is covered in fog most of the time. Its highest point is 2,995.30 meters above sea level. And now, let's move on to the video.
E para vocês que chegaram até aqui no vídeo, por favor não deixem de se inscreverem no canal, compartilhá-lo e fazer seus comentários na caixa que fica localizada logo abaixo. Estes vídeos estão em Full HD, assistam também em sua Smart TV, para terem uma experiência ainda melhor. Muito obrigado por assistirem. And for those of you who made it this far in the video, please don't forget to subscribe to the channel, share it and leave your comments in the box located right below. Thank you very much for watching.